Tam atmajayar dristibir antar atmana duranta bhavaha parire bire patim nirudam apyasyavad ambune trayor vilajitinam briguvarya vaiklavat. The insuperable ecstasy was so strong that the queens, who were shy, first embraced the Lord in the innermost recesses of their hearts. Then they embraced him visually, and then they sent their sons to embrace him, which is equal to a personal embracing. But chief amongst the Brigus, though they tried to restrain their feelings, they inadvertently shed tears. Шримад Бхагаватам 1.11.32, перевод. Непреодолимый экстаз был так глубок, что застенчивые царицы сначала обняли Господа в самом укромном уголке своего сердца. Затем они обняли его взглядом, а потом послали своих сыновей обнять его, что равнозначно собственным объятиям. Однако, о предводитель Бригу, хоть они и пытались сдержать свои чувства, слезы против их воли потекли из их глаз. Purport. The insuperable, oops, too far. Although due to feminine shyness, there were many hindrances to embracing the dear husband, Lord Sri Krishna. The queens performed that act by seeing him, by putting him in the cores of their hearts, and by sending their sons to embrace him. Still, the act remained unfinished, and tears rolled down their cheeks, despite all endeavors to check them. One indirectly embraces the husband by sending the son to embrace him, because the son is developed as part of the mother's body. The embrace of the son is not exactly the embrace of the husband and the wife from the sexual point of view, but the embrace of satisfaction from the affectionate point of view. Комментарий. Хотя женская стыдливость и мешала им обнять любимого мужа, Господа Шри Кришну, царицы осуществили это, взглянув на него и поместив его в самую глубину своего сердца, а затем послав своих сыновей обнять его. Тем не менее, действие осталось незавершенным, и, несмотря на все их старания не заплакать, слезы покатились по их щекам. Жена косвенно обнимает мужа, посылая своего сына обнять его, поскольку сын развивается как часть тела матери. С точки зрения секса, объятие сына не совсем то же самое, что объятие мужа и жены, но с точки зрения любви они приносят удовлетворение. The embrace of the eyes is more effective in the conjugal relation. And thus, according to Srila Jiva Goswami, there is nothing wrong in such an exchange of feeling between husband and wife. Объятие взглядом более действенны в супружеских отношениях, поэтому, согласно Шриле Дживе Госвами, в таком проявлении взаимных чувств между мужем и женой нет ничего дурного. Maharaj, may I ask a question? Yeah. So I'm wondering, here we can see that they were trying to restrain their emotions, and there are like different approaches amongst devotees during kirtans practice. So to that, some, for example, in during Harinam or kirtan, just to let all the emotions go, and some of them are spiritual, but some of them are probably also material. So I was wondering, what is, because we hear like in Vedic culture a lot of things about restraint, and then so when is restraint of emotion applicable in devotional service, and when not, or what is the right attitude towards the emotions we actually experience?
Я хотел спросить, Мараджа, тут написано, что жены, Кришны, они пытались сдержать свои эмоции. Мы видим, иногда преданные сдерживают эмоции, иногда нет. И время Харинам, там, Киртан и так далее, как правильно, когда нужно сдерживать эмоции, когда нет, и как к этому относиться. Pretty complex question. Depends on what kind of emotions you're talking about. If you're like Это сложный вопрос. Зависит от того, какой тип эмоций, о чем идет речь. if you're like a super, you wouldn't want to express, like rolling on the ground and crying and everything in public. Мы не хотим плакать и кататься по земле как сказать, на публике. And probably would never have such real emotions like that. But И, скорее всего, мы не испытаем настоящие эмоции такого рода. A woman wouldn't want to run up and embrace the spiritual master or something. Женщина, наверное, не захочет побежать и обнять духовного учителя. So like these wives, they didn't even want to embrace Krishna in public. Эти жены, они не хотели даже обнимать Кришну на публике. That's usually private. Даже этот обмен, он обычно личный, то есть не общественный, не общественный. We can, express our emotions by dancing and ecstasy. Мы можем выражать свои эмоции, танцуя в экстазе. Dancing in ecstasy and what? Chanting for a long time. Долго повторяя святые имена. All right. Like Prabhupada, once in a while he'd go into like a trance and for a while and just like practically not moving at all, it looked like he wasn't even breathing. But afterward he wouldn't say anything. Как Шрила Прабхупада, например, он иногда, даже периодически он впадал в какой-то транс, он не двигался совершенно, и даже казалось, что он даже не дышит. Но потом он выходил из этого состояния, он ничего не говорил об этом. The time I saw was in Mayapur, time just stopped. Everybody was stunned, and Hansadutta finally started chanting, and then Prabhupada snapped out of it. And devotees were criticizing Hansadutta for disturbing Prabhupada's trance. То есть я видел один раз, когда это произошло, это было в Майяпуре, и все были ошеломлены, то есть никто не знал, никто не двигался, вообще время, как сказать, застыло. Но и пока Хансадutta не начал петь святые имена, и тогда Шрила Прабхупада вышел из этого состояния, и его начали критиковать за то, что он побеспокоил это состояние Шрила Прабхупады, вывел его из этого состояния. And someone asked, is it all right that Hansadutta, chanted like that? И кто-то спросил, нормально, правильно ли это, что Хамсадутта стал петь святые имена в этом случае? And Prabhupada just said, I don't do that very often, do I? И Прабхупада сказал, я не часто же так себя веду, правда? Он спросил, как. That's all he said about it. Это все, что он сказал на эту тему. Right? Mostly we express our emotions just by dancing and chanting that. Or going out, preaching, selling books. That's the real way to channel any kind of emotion, whether it's anger or fear or love or envy or whatever.
Я, по-моему, не передал это Шрилу Прабхупаду, он был удивлен, потому что я даже не часто так, да. Мы в основном выражаем свои эмоции через вот, пение и танцы, и мы можем все свои эмоции так ну, направить туда, то есть даже когда у нас там любовь, гнев, зависть, все это можно направить через это. But definitely we shouldn't, we should hold back a really angry mood where we want to just insult somebody. Мы, конечно, должны сдерживать, когда у нас, например, очень гневное настроение, когда мы просто хотим кого-то оскорблять. But what Prabhupada, you channel that energy, change it, because anger is an intense energy, so it affects us back. And just change it into something positive, for preaching. Cleaning the temple or whatever, washing all the pots after Sunday. I didn't hear the beginning of the sentence. You said Prabhupada said, or that's Prabhupada recommended, or? Yeah, that the intense emotions, a lot of energy and anger, sex desire. We don't want to express it in that way. You have to channel, just like you change the heat, electricity's heat, but it become a freezer. То есть Шрила Прабхупада рекомендовал, чтобы мы направляли такую энергию, очень много разных энергий, это могущественная энергия, гнев, там, например, или какое-то вожделение, то есть чтобы мы его направили там на что-то, на проповедь или на то, чтобы там почистить, убрать храм, то есть не выражать эту эмоцию в том русле, в которой она была, но перенаправить в другое русло, позитивное, так же, как можно электричество использовать, чтобы охлаждать, например, ту же самую электрическую энергию. Можно пустить либо туда, либо греть, либо охлаждать. Yadyapiso parshva guno raho ratas tapi tas yangri gam navam pade ka virame tat padach chalapi yatschir na jahati karachit. Although Lord Shri Krishna was constantly by their side, as well as exclusively alone, his feet appeared to them to be newer and newer. The goddess of fortune, although by nature always restless and moving, could not quit the Lord's feet. So what woman can be detached from those feet, having once taken shelter of them? Хотя Господь Шри Кришна постоянно был рядом с ними, и никого другого подле них не было, им казалось, что его стопы все время обновляются. Богиня процветания по своей природе непоседлива и подвижна, но и она не может оторваться от стоп Господа. Так какая же женщина, однажды найдя себе прибежище у этих стоп, сможет оставить их? Purport. Conditioned living beings are always after the favor of the goddess of fortune, although by nature she's moving from one place to another. In the material world, no one is permanently fortunate, however clever one may be. There have been so many big empires in different parts of the world. There have been so many powerful kings all over the world, and there have been so many fortunate men, but all of them have been liquidated gradually. That is a law of the material nature. Обусловленные живые существа, комментарий, обусловленные живые существа всегда ищут благосклонности богини процветания, хотя ее природа такова, что она постоянно перемещается из одного места в другое. Как бы ловок не был человек в материальном мире, ему не может постоянно вести. В разных частях света было так много великих империй, во всем мире было множество могущественных царей, но все они постепенно исчезали с лица земли. Таков закон материальной природы. It's in the Bhagavatam, 12th canto, I think chapter 3, the Bhumi Gita. Mother Earth is speaking. В Шримад Бхагаватам, 12-й песне,
по-моему, в 3 главе, там Бхуми Гита, когда говорит Мать-Земля, and she says, so many kings have conquered and fought and conquered my earth, but after some time, they're not even in the history books anymore. она говорит, столько царей сражались и завоевывали землю, но спустя какое-то время их имена даже не упоминаются в исторических книгах. They rule for some time. Они какое-то время властвуют. Like we see who's really remembered, you know, Krishna, Buddha, Jesus, Muhammad. People remember them for a long time, but these big political rulers and kings, and nowadays they forget them within a week, you know. Мы видим, кого помнят длительное время по-настоящему. Кришна, Иисус, Будда, Мухаммед. А великие цари или политики сейчас их забывают буквально за неделю. Many young people hardly even know who the current president is in many countries. Многие молодые люди даже не знают, кто президент страны, в которой они живут. Here it says they're liquidated gradually. That's an interesting way of putting it. But Prabhupada had amazing use of English words. Здесь говорится, что они постепенно исчезают, и в английском используется интересное слово liquidated, ликвидированы, что они постепенно ликвидируются с лица земли. Шрила Прабхупада интересно очень пользовался словами английскими. According to Brahma Samhita, the Lord is served very respectfully by hundreds and thousands of goddesses of fortune. They are always in a lonely place, also with the Lord. But still, the association of the Lord is so inspiringly newer and newer that they cannot quit the Lord for a moment, even though they are by nature very restless and are moving about. Как говорится в Брахма Самхите, Господу с великим почтением служат сотни и тысячи богини процветания. Они всегда находятся наедине с Господом, но тем не менее общение с Ним каждый раз кажется им новым. И это так вдохновляет их, что они не могут оставить Господа ни на мгновение, хотя по природе очень непоседливы и постоянно перемещаются. The spiritual relation with the Lord is so enlivening and resourceful that no one can leave the company of the Lord once having taken shelter of Him. Духовные отношения с Господом так вдохновляющие и разнообразны, что никто, однажды найдя в нем себе прибежище, не может покинуть его общество. The living beings are by constitution feminine by nature. The male or enjoyer is the Lord, and all manifestations of his different potencies are feminine by nature. In the Bhagavad Gita, the living beings are designated as para prakriti, or the superior potency. The material elements are apara prakriti, or inferior potency. Such potencies are always employed for the satisfaction of the employer or the enjoyer. The supreme enjoyer is the Lord himself, as stated in Bhagavad Gita 5:29. Живые существа принадлежат к женскому началу. Мужчина или наслаждающийся – это Господь, а все проявления его различных энергий имеют женскую природу. В Бхагавад-гите живые существа называются пара-пракрити, то есть высшие энергии. Материальные элементы – это апара-пракрити, низшая энергия. Эти энергии всегда заняты удовлетворением своего господина, или, иначе говоря, наслаждающегося, как сказано в Бхагавад-гите 5.29. So that verse, Bhagavad Gita, Bhoktaram Jagatakasam Sarvalokamaheswaram Suridam Sarvadehina Bhutanam Gatvamam Shantam Richati, famous verse, because Prabhupada said that's a peace formula.
Этот стих из Бхагавад-гиты 5.29, Бхактарам Вегатапасам, очень известный стих. Шрила Прабхупада назвал этот стих формулой мира. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and all austerities, the Supreme Lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. One second, I need to find the translation. Человек человек, полностью осознавший, что я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что я верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение. Okay? Peace formula. Это формула мира. The potencies, therefore, when engaged directly in the service of the Lord, revive their natural color, and thus there's no disparity in the relation of the potent and the potency. Верховно наслаждающийся является сам Господь. Поэтому энергии, занятые непосредственным служением Господу, восстанавливает свое естественное состояние, так что в отношениях между энергией и источником энергии нет никакого неравенства. Generally, people engage in service or seeking some post under the government or the supreme enjoyer of the state. Since the Lord is the supreme enjoyer of everything, or in or outside of the universe, it is happiness to be employed in Him. Как правило, люди, занятые служением, стремятся получить от правительства, являющегося высшим, наслаждающимся в государстве, какой-либо пост, поскольку Господь Верховный наслаждающийся всем, что находится внутри Вселенной и вне ее, служить у Него истинное счастье. I think because generally jobs in the government service, whether even as a clerk or something, is lifetime. And that's why people seek it. Простите, я прочитал одно предложение лишнее. Тут написано государство, какой-либо пост. То есть Махарадж говорит, что этот государственный пост, насколько я понимаю, даже если это просто какой-то секретарский пост, это пост на всю жизнь. Поэтому люди ищут такие посты. Once engaged in the supreme governmental service of the Lord, no living being wishes to be relieved from the engagement. The highest perfection of human life is to seek some employment under the Lord's supreme service. That will make one extremely happy. One does not seek the moving goddess of fortune without the relation of the Lord. Поскольку Господь Верховный наслаждающийся всем, что находится внутри Вселенной и вне ее, служить у Него истинное счастье, получив однажды возможность нести высшую правительственную службу Господу, ни одно живое существо не захочет оставить эту деятельность. Etam nipanam chitti bada janmanam. Sorry, I missed. I think I didn't read till the end. Sorry. Высочайшее совершенство человеческой жизни искать какой-либо деятельности в высшем служении Господу. Это сделает человека счастливым. Постоянно ускользающую богиню удачи не стоит искать вне отношений с Господом. Okay. Evam nipanam chitti bada janmanam
Amakshohini Vi Padi Vritate Jatam Viduya Vairya Vairam Saram No Yaya Nalam He te vide no parato ni rayida. Sorry, I somehow deleted my Font, the borrowed font. Devanagari. The Lord is pacified after killing these kings who were burdensome to the earth. They were puffed up with their military strength, their horses, elephants, chariots, infantry, etc. That he himself was not a party in the fight. He simply created hostility between the powerful administrators, and they fought amongst themselves. He was like the wind which carries friction between bamboos and sparks a fire. Уничтожив царей, отягощавших землю, Господь был умиротворен. Они кичились своей военной силой, своими лошадьми, слонами, колесницами, пехотой и прочим. Сам Господь не участвовал в битве. Он просто посеял вражду между могущественными правителями, и они сражались между собой. Он был подобен ветру, который вызывает трение стволов бамбука друг от друга, и тем самым становится причиной пожара. As stated above, the living beings are not factual enjoyers of things which are manifested as God's creation. The Lord is the genuine proprietor and enjoyer of everything manifested in his creation. Unfortunately, influenced by the deluding energy, the living beings become false enjoyers under the dictation of the modes of nature. Puffed up by such false sense of becoming God, the deluded living beings increase their material strength by so many activities and thus become a burden on the earth, so much so that the earth becomes completely uninhabitable by this sane. Комментарий. Как говорилось выше, живые существа не могут по-настоящему наслаждаться тем, что проявлено как творение Бога. Господь, вот подлинный владыка и наслаждающийся всем, что проявлено в его творении. К сожалению, попав под влияние вводящей в заблуждение энергии, живое существо по диктату гун природы становится мнимым наслаждающимся. Введенные в заблуждение живые существа, опьяненные ложным ощущением того, что они якобы стали Богом, умножают свое материальное могущество всеми возможными средствами, становясь настолько тяжким бременем для Земли, что она оказывается совершенно непригодной для жизни нормальных существ. This state of affairs is called dharmasya glani, or misuse of the energy of the human being. When such misuse of human energy is prominent, the saner living beings become perturbed by the awkward situation created by the vicious administrators, who are simply burdens on the earth. And the Lord appears by his internal potency just to save the saner section of humanity and to alleviate the burden due to the earthly administrators in different parts of the world. He does not favor any of the unwanted administrators, but by his potent power, he creates hostility between such unwanted administrators, as the air creates fire in the forest by the friction of the bamboos. The fire in the forest takes place automatically by the force of the air, and similarly, the hostility between different groups of politicians takes place by unseen design of the Lord. Interesting. Это называется дхармасья глани, неверное приложение энергии человеческого существа. Когда такое злоупотребление человеческой энергии распространяется повсеместно,
неблагоприятная ситуация, созданная порочными правителями, являющимися лишь бременем для Земли, причиняет беспокойство более разумным живым существам. Тогда, чтобы спасти более здравую часть человечества и облегчить бремя, которое создают правители Земли в разных частях света, Господь приходит сюда посредством своей внутренней энергии. Он не благоволит особо никому из этих желательных правителей, но своей волей сеет вражду между ними, подобно тому, как воздух становится причиной лесного пожара, заставляя стволы бамбука тереться друг от друга. Пожар в лесу вспыхивает сам собой под воздействием силы воздуха, и аналогично этому по невидимому плану Господа возникает вражда между различными группами политиков. Очень интересно, можно сказать. The unwanted administrators are puffed up by false power and military strength, exhaust himself of all powers. The history of the world reflects the actual will of the Lord, and it will continue to be enacted until the living entities are attached to the service of the Lord. In the Bhagavad Gita 7:14, this fact is very clearly described. There it is said, this deluding energy is my potency, and it is not possible for the living beings to supersede it, the strength of the material modes. But those who take shelter of me, the Supreme Personality of Godhead, can cross over the gigantic ocean of material energy. Так нежелательные правители, кичащиеся своей мнимой властью и военной силой, сражаются между собой из-за идеалистических разногласий, истощая тем самым свои силы. В мировой истории запечатлены такие проявления воли Господа, и так будет продолжаться до тех пор, пока живые существа не станут привязаны к служению Господу. Это очень ярко описано в Бхагавад-гите 7.14. Там говорится: «Вводящая в заблуждение энергия – это моя потенция, и зависимые живые существа не в состоянии одолеть силу материальных гун. Но те, кто нашли свое прибежище во мне, личности Бога Шри Кришны, могут пересечь огромный океан материальной энергии». So you see, like in these purports in the first canto, which Prabhupada wrote in India, and there's a lot of Bhagavad Gita verses. Мы можем видеть, что в этих комментариях первой песни Шримад Бхагаватам, которую еще Прабхупада написал в Индии, есть очень много цитат из Бхагавад-гиты в комментариях. But when he actually translated the Bhagavad Gita, it's not, the translations are different, grammatically different. So, но когда он перевел непосредственно Бхагавад-гиту, мы можем видеть, что есть отличия, то есть переводы стихов другие, грамматически они отличаются. But they're not different, they're just, some of the words are different. Но эти стихи, это те же самые стихи, просто некоторые слова отличаются. The meaning is the same. Смысл остается. This means that no one can establish peace and prosperity in the world by fruitive activities or by speculative philosophy or ideology. The only way is to surrender to the Supreme Lord and thus become free from the illusion of the deluding energy. Это означает, что мир и процветание в мире, во всем мире невозможно установить ни посредством кармической деятельности, ни посредством спекулятивной философии или идеологии. Единственный путь – предаться Верховному Господу, избавившись тем самым от вызванной вводящей в заблуждение энергии. Unfortunately, persons who engage in destructive work are unable to surrender to the personality of Godhead. They are all fools in the first order.
They are the lowest of the human species of life. They are robbed of their knowledge. Although apparently they seem to be academically educated, they are all of the demoniac mentality, always challenging the supreme power of the Lord. К сожалению, те, кто занят разрушительной деятельностью, не способны предаться личности Бога. Все они совершенные глупцы. Они низшие среди человеческих видов жизни. Они напрочь лишены знания, хотя кажутся академически образованными. Все они обладают демоническим складом ума, постоянно бросая вызов верховной личности Бога. Господа. Простите, верховной власти Господа. Those who are very materialistic, always hankering after material power and strength, are undoubtedly fools of the first order because they have no information of the living energy. Being ignorant of the supreme spiritual science, they are absorbed in material science, which ends with the end of the material body. They are the lowest of human beings because the human life is especially meant for establishing the lost relation with the Lord, and they miss this opportunity by being engaged in material activities. They are robbed of their knowledge because even after prolonged speculation, they cannot reach to the stage of knowing the personality of Godhead, the summum bonum of everything. And all of them are men of demoniac principle, and they suffer the consequences as did such materialistic heroes as Ravana, Hiranyakashipu, and Kamsa. Те, кто очень материалистичен и жаждет материальной силы и власти, несомненно, первейшие глупцы, так как они ничего не знают о жизненной энергии и, не ведая об этой высшей духовной науке, поглощены материальной наукой, которая заканчивается со смертью материального тела. Они низшие из людей, потому что человеческая жизнь специально предназначена для восстановления утраченных отношений с Господом, а поглощенные материальной деятельностью, они упускают эту благоприятную возможность. Они лишены знания, так как даже после долгих размышлений не могут достичь стадии понимания личности Бога, которые есть суммум бонум всего сущего. Они следуют демоническим принципам и страдают от последствий этого, подобно таким героям-материалистам, как Равана, Хираньякашипу, Камса и другие. Materialistic heroes. Материалистичные герои, как здесь написано. Eshanade lokosmin avitirna samayaya reme stri ratna kutasto bhagavan prakrito yata. Like now, I'll read this first. The Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, out of his causeless mercy, appeared on this planet by his internal potency and enjoyed himself amongst competent women as if he were engaging in mundane affairs. Верховная личность Бога, Шри Кришна, по своей беспричинной милости явился на этой планете с помощью своей внутренней энергии и наслаждался обществом достойных женщин, казалось, находясь с ними в мирских отношениях. All right. Please, I beg your forgiveness, but I need to, just for the preaching, I need to go. Where are you going? I need to go to the interview. They're having the event today. Oh, really? I think I. Who is interviewing? It's some Tel Aviv, one of the main Tel Aviv newspapers. It's like a city newspaper, but it's a popular one. He said he just wanted, like, the interviewer just needs 2 minutes of video. That's what he asked for, but I'm not sure of the topic yet.
Well, good. All right. Is Ananta Leela present? I think so. I can see her. Yeah, there she is. So Ananta, you can carry on. Thank you, Bala. Thank you very much, Maharaj. I hope for your blessings for this to be beneficial. Fix your camera a little bit. So you have big white space above your head and Yeah, it keeps sleeping. I don't. a little Thank more you. of your, there you go. Yes, Maharaj. Also, I just Saturday we will meet you in the leaders event in the education event. Oh, yeah. You got to remind me in writing of the time. Yes. And everything. Okay. Yes, Maharaj. Thank you. Thank you very much, Maharaj. Patience is key. I've been more than usual caught up in therapy for my body, so I need to be reminded. I use up a lot of time. Okay. Yes, Maharaj. Thank you very, very much. Thank you. Okay, Ananta, are you there? Hare Krishna, dear Gurudev. Unfortunately, I have class. I also can't today. You have to go now? Yeah, sorry. I'm so sorry. Okay, good. All right. Bhakti Shastra. Are you really there? Can you read a little bit? We won't have much translation. Bhakti? Bhakti. Okay, then we'll have to finish it up early today. И, к сожалению, сегодня раньше заканчиваем. What's that? Ananta comes back. No, I just here going now. Okay. All right. So today we'll finish up early. Thank you, Gurudev. Sorry. Of course, anybody can read. Anybody can just read in Russian. Кто-нибудь Right. может просто почитать по-русски? Vaishnav, you Вы can как? do that? Вайшнава, Мы на проповеднической программе. they are on program. They are not at home. Oh, yeah? Okay. Yeah, okay. Everybody's busy with this special program. Very good. All right. Thank you all. Spasibo. Thank you, Hare Gurudev. Krishna, Krishna Hare Krishna. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama, Rama. Ram Ram, Rama Hare Hare. Okay, we'll see you tomorrow. See you tomorrow. Hari